So as you can see, live server install ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ലൈവ് സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതെന്ന്. സോ വെൻ യു ആർ ബിൽഡിംഗ് എ വെബ്സൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചേഞ്ച് കാണണം. സോ വി ഹാവ് ടു നോർമലി നമ്മൾ റീലോഡ് ചെയ്യും വെബ്സൈറ്റ്. സോ ഈ റീലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ചേഞ്ച് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ വി ഹാവ് ടു സീ ദ ചേഞ്ച്. സോ ആ ഒരു ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി റീലോഡ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈവ് സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്. സോ now to check if live server എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി I am going to make some change. Hello everyone, how are you? So ഞാൻ ഈ ചേഞ്ച് എൻ്റെ ബ്രൗസറിൽ പോയി നോക്കുകയാണ്. സോ I can see the change now കാരണം ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആക്കിയതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഫയൽ. Now I am again going to make some change. How are you all? Now ഞാൻ വീണ്ടും പോയി നോക്കുകയാണ് ഇഫ് ചേഞ്ച് വന്നോ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി എന്താ ചെയ്യാറ്, സൈറ്റ് റീലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദിസ്. ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനല്ലേ നമ്മൾ ലൈവ് സെർവർ യൂസ് ചെയ്ത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഓപ്പൺ ദ ചേഞ്ച് വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഹിയർ, scroll down and you can see this open with live server option. Other will get you to a new tab. So you can see the change here. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ്. Hello people. Go to the browser. Oh, I forgot to save it. Okay, save ചെയ്തിട്ട് നോക്കാവൂ. സി വന്നില്ലേ, എനിക്ക് റീലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നോ ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. റാൻഡം വേർഡ്സ്, സേവിങ് ഇറ്റ്, ചെക്കിങ് ഇറ്റ് അഗൈൻ. വന്നു, റീലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വന്നു. സോ നൗ ഈ ഒരു ടാബ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ലൈവ് സെർവർ. ലൈവ് സെർവറിലാണ് നമ്മളെ കോഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Anyways, now we are going to move to the next topic, which is HTML tags. ഒരു ടാഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, which was paragraph tag അല്ലെങ്കിൽ p tag അല്ലേ. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് കോണ്ടൻസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടു ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ്. ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹെഡിങ്സോ ആവാം, പാരഗ്രാഫോ ആവാം. And for the paragraph, p tag ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, which we already discussed in part 1. And for headings, നമുക്ക് h1 to h6 tag ഉണ്ട്. Now ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വഴിയെ മനസ്സിലാവും. First is h1 tags, heading tag. So h1ൻ്റെ ഉള്ളിൽ I am going to type June birds. Check the output. മനസ്സിലായോ? So this is ഒരു heading in my website. Now I told you that നമുക്ക് ഈ ഹെഡിങ് ടാഗ് h1 to h6 വരെ ഉണ്ടെന്ന്. Now ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ബെറ്റർ ദാൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യു സീ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. തൽക്കാലം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. വി വിൽ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി h2. സോ ഇതും h2 ആക്കണം. h3, h5, h6 ഇതും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. h4 ആക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, സേവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സീ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ? സോ എന്താണ് ഈ h1 to h6? h1 to h6 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോണ്ട് സൈസസ് ആണ്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫോണ്ട് സൈസ് ഈസ് h1 ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഫോണ്ട് സൈസ് ഈസ് h6. സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ h1 to h6 ടാഗ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് പാരഗ്രാഫ് ടാഗാണ്. അത് യു നോ റൈറ്റ്. ഇഫ് ഐ വാണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഹെഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ നീഡ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഫോർ മൈ വെബ്സൈറ്റ്. So June verse is a development plus documentation platform. So I'm going to check the output. കണ്ടോ? സോ എനിക്ക് ഈ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് ഹെഡിങ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ പാരഗ്രാഫും ആയി. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഡൂ ദിസ് റൈറ്റ്. ഒരു ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ലുക്ക് മോർ പ്രൊഫഷണൽ, ഐ ആം ഡിലീറ്റിംഗ് ദീസ് ടാഗ്സ്. Okay, see this. So heading ആയി, പാരഗ്രാഫ് ആയി. Now നിങ്ങളൊരു
വലിയ പാരഗ്രാഫാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു ആൻഡ് യു നീഡ് എ ബ്രേക്ക്. അതായത് ഈ ജൂൺ വേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈസ് എ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്ലസ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ലൈനിൽ വേണം. സോ യു ഹാവ് ടു യൂസ് അനദർ ടാഗ് ഹിയർ. അതിനെ നമ്മൾ BR ടാഗ് എന്ന് പറയും. ബേസിക്കലി ലൈൻ ബ്രേക്ക് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു ടാഗ് ഓപ്പൺ ആയാൽ അത് ക്ലോസും ആകണം അല്ലേ. സോ നമ്മൾ HTML ഇതിന് കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എക്സെപ്ഷൻ വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ടാഗ് ആണ് ഈ ലൈൻ ബ്രേക്ക് ടാഗ്. അതൊരു സെൽഫ് ക്ലോസിങ് ടാഗ് ആണ്. അതായത് ആ ലൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് ടാഗ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നെ ഇതുപോലെ ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ജൂൺ വേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എനിക്ക് അടുത്ത ലൈൻ വേണം. സോ അവിടെ ഞാൻ ലൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ എന്തിന് വൈ ഐ ഡിഡൻ ക്ലോസ് ദിസ്? ബിക്കോസ് BR ടാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ബ്രേക്കിംഗ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽഫ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ആണ്. നൗ സേവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സീ ദ ഔട്ട്പുട്ട്. കണ്ടോ, ജൂൺ വേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയല്ല നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലായി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ BR ടാഗ് പോലെ നമുക്ക് വേറൊരു സെൽഫ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് HR ടാഗ്. അത് അത്രയ്ക്ക് ദ യൂസ് ഓഫ് HR ടാഗ് ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോ കാണാൻ വേണ്ടി, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് സെൽഫ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ്സ് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് BR ടാഗും HR ടാഗും. ഈ BR ടാഗ് ഈസ് എ വെരി യൂസ്ഫുൾ ടാഗ്. സോ ഡു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഇനി എങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം? ഇഫ് ജൂൺ വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് തിങ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ആഡ് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ദയർ, റൈറ്റ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഗ്രോസറി ഐറ്റം വാങ്ങണം ഫ്രം എ ഷോപ്പ്. ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം. സോ ദർ ആർ സർട്ടൺ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ഐ നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ സോ ദാറ്റ് I can remember that when I go to the market I can buy those things, right? So yeah, ഈ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും? നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്, അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റും ഉണ്ട്. സോ രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് ടാഗ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫസ്റ്റ് we will discuss about ordered list. ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ ടാഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സിൻസ് ഇറ്റ് ഓർഡേർഡ് OL വിച്ച് മീൻസ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ ടാഗ് ആണിത്. സോ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ലിസ്റ്റ്. എന്തൊക്കെയാണ്? പനീർ. നെക്സ്റ്റ് I want rice, and then I want spices. So നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള ഐറ്റംസ് റെഡിയായി ആൻഡ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ്. യു ഹാവ് ടു സീ ദ ഔട്ട്പുട്ട്. കണ്ടോ, 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയി. നൗ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡേർഡ് ആൻഡ് അൺഓർഡേർഡ്? സോ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ടാഗ് ഈസ് UL ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. In the same way, I'm just copy pasting. Okay, save it and see the output. കണ്ടോ, the difference മനസ്സിലായോ? ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റിൽ 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു, മറ്റിതിൽ ഡോട്ട് ആയിട്ട് വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡേർഡ് ആൻഡ് അൺഓർഡേർഡ്. ഓർഡറിൽ നമ്പേർഡ് ആയിരിക്കും, മറ്റേതിൽ നമ്പേർഡ് അല്ലായിരിക്കും, ബുള്ളറ്റ് വൈസ് ആയിരിക്കും.